Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. How are you, seventh graders? I hope that all of you in a good health and good condition, and I hope that you studied well for your exam. So I have decided to make this video in order to revise you after studying your exam. All right, so please pay attention with me in order to memorize and notice the things that I'm going to say. طلاب الصف السابع، بتمنى انه انتوا تنتبهوا معي بهذا الفيديو. هلا هذا فيديو مراجعة، لا يعني انه انا رح اجيبه بالامتحان بليز. تمام، هو بيعني انه انا عم بورجيك النمط لا اكثر ولا اقل. مشان هيك خليكم منتبهين معي وانتبهوا كيف أنا رح أجاوب الأسئلة وكيف الطريقة الصحيحة للإجابة. So this is English word level 7. This is revision, reading and comprehension. يعني هذا revision مش بالvocabulary because I have already explained and discussed the vocabulary section in many ways, and we have already do many exercises about it. Okay, so we are going to revise reading and grammar. وطبعا أنا اخترت paragraph. تمام، والباراجراف هاي يا مس يعني بنقدر نحكي بيجي عليها نمط. يعني خلينا نقول اخترتها لأعمل عليها نمط، أوكي، ولكن لا يعني ممكن تيجي بالامتحان، بس ما يعني ممكن تيجي هي، ممكن تيجي غيرها، ممكن يجي عنا باراجراف من يعني من هون ومن هون وإلى آخره، ولكن لا يعني إنه أنا رح أجيب لك نفس الأسئلة. understood؟ أوكي، الآن بدنا نطلع على الباراجراف اللي هون. اخترت لكم باراجراف صغيرة من The Story of Mr. Duffy اللي هي Mr. Duffy's Workshop. هلأ هون عندنا الباراجراف. أول نقطة لازم تعملها إنك أنت تطلع على الكويستشن. هلأ نيجي لكويستشن نمبر 1. شو بحكي لنا؟ What were ranged on the wall beside Mr. Duffy؟ هلأ المطلوب منا هون لما بقول لك what were ranged on the wall beside Mr. Duffy، يعني شو اللي كان مرتب على الحائط أو يعني موجود على الحائط اللي جنب مستر دافي. شوفوا هون بحكي لنا on the wall beside him. أنا بسألك شو كان موجود، مش بدي تحكي لي أي شي، بدك تقول لي there where. شايفين لأنه أنا سألت إيش؟ أوكي، بتقول لي مثلا what were arranged on the wall. نيجي بنحكي إنه هون بحكي لنا screwdrivers، يعني شو كان الإشي المرتب على شو هي الأشياء المرتبة على الوول. نيجي بنطلع على القطعة. طبعا هون بحكي لنا on the wall beside him clean but well used. أنا ما بدي كل هذا، بدك تقولي on the wall beside him بنحكي there were arranged screwdrivers, chisels, pliers of varying sizes. تمام، وهي كلمة ranged من هون جبتها. بتقولي on the wall beside him screwdrivers, chisels and blazers of varying sizes were ranged in neat racks alongside hammers and saws. تمام، إذا لهون بتكون إجابتنا screwdrivers, chisels, pliers of varying sizes in neat rack along hammers and what saws. يعني كان في عنده مفكات وزراديات وإلى آخره، وكان في مناشير وإيش مطارق. نمبر 2 بحكي لنا what stood in a narrow shelves، يعني إيش الموجود أو المصفط أو الموجود على إيش، على الرفوف الضيقة. إذا بنكمل بالباراجراف بحكي لنا rows of tiny paint spot and varnish stood on narrow shelves with fine delicate brushes in long plastic boxes and pots of screws nails. شايفين هون أنا جبت السؤال من وين؟ من هون. أوكي، فأنا بسألك what إيش what stood in a narrow shelves. إيش اللي كان موجود على narrow shelves؟ بنبلش من هون rows of tiny paint pots varnish تمام stood in narrow shelves with fine delicate brushes in long plastic boxes and pots of screws and nails. طبعا هلا بإمكانك أنت تذكرهم
ذكر من دون ما تجيب السنتنس ممكن تحكي لي rows of tiny paint pots. تمام. varnish. okay. Fine delicate brushes in long plastic boxes. pots of screws and nails. ممكن تحكي بالطريقة هاي وممكن تذكر لي الجملة مثل ما هو موجود بالقطعة، لا بننقص ولا بنزيد. طيب ننتقل الآن، طبعا في عنا هون كمان أسئلة. نمبر 3 بحكي لنا according to the narrator، يعني استنادا على راوي الستوري. describe what was Mr. Duffy doing when George entered the workshop. نرجع للباراجراف. هلأ هو طالب مني إنه أنا describe what was Mr. Duffy doing when George entered the workshop. شو كان يعمل مستر دافي لما إيش دخل جورج الوركشوب. بنكمل قراءة. نحكي Mr. Duffy's glasses were pierced on the end of his nose and he was looking carefully at thick pieces of wood. He ran his long finger gently over the surface. He was frowning little with an air of concentration. تمام؟ طيب أنا لما بدي أجي هون أجاوب السؤال، أنا بدي أعرف لما دخل جورج شو كان عم يعمل مستر دافي. لما باجي بطلع هون بحكي إنه مستر دافي، تمام، ما باجي بحكي his glasses were pierced on the end of his nose. لا، أنا بدي أعرف شو كان عم يعمل لما إجا جورج على الوركشوب. نحكي إنه he was looking carefully at a thick piece of wood. تمام. طبعا هاي الإجابة. شغلة تانية بنيجي بنحكي he was frowning little with an air of concentration. تمام. حتى لو حطيت لي he ran his long fingers gently over the surface it's okay for me، ولكن الأصح إنه أنا أخذ اللي بدي بالضبط شو كان عم يعمل، وممكن أذكر هاي. نحكي he was looking carefully at a thick piece of wood. نحكي he ran his long fingers gently over the surface، وقلت لكم هاي مش كتير مهمة. نيجي بنحكي he was looking carefully at a thick piece of wood، هاي هي المهمة. تمام. اللي هو برضو كمان he was frowning a little with an air of concentration. طيب نيجي نشوف الإجابة together. إذن he was looking carefully at a thick piece of wood and he was frowning a little with an air of concentration. This is the answer of this question. دايما نتقيد بالإجابة، يعني ما ناخد إشي مش مطلوب منا. إذا أنت بتاخد إشي مش مطلوب منك أو بتنقص معناته أنت مش فاهم السؤال. الرابع طبعا بحكي لنا find out an adjective, noun, proper noun, pronoun, preposition. طيب إذا بنيجي للadjective في عنا هون delicate، أو خليني شوي لحظة أجي للtext comprehension بيكون أفضل لإلكم. نغير الكلر، بدنا نلاقي adjectives. alright. إذن we need adjectives. نيجي هون شو بحكي لنا clean but well used. تمام. screwdriver, chisels, blazers, varying sizes were arranged in neat. هاي number 1 adjective. alongside hammers and saws. rows of tiny اللي هي very small حكينا adjective. varnished stood on narrow shelves. عنا narrow برضو adjective. fine delicate. تمام. هدول إيش مالهم adjectives. بعدين عنا Mr. Duffy's glasses were pierced on the end of his nose. He was looking carefully at thick piece of wood. He ran his طبعا long fingers gently over the surface. He stood up straight with an expression of satisfaction إلى آخره. طبعا أكيد رح تلاقي كمان adjectives موجودة، ولكن أنا اخترت لكم مثلا خلينا نحكي هدول. طيب لو بدي أجي ألاقي هون عندي nouns. طبعا عندي Mr. Duffy، عندي screwdriver، عندي chisels، pliers، عندي مثلا هون rows، عندي plastic box، عندي boxes، عندي pots، screws، nails، عندي wood. هاي كلها شو مالها؟ هاي كلها nouns. طب لو أنا طلبت منك proper noun، proper noun مين موجود عندنا هون؟ اللي هو Mr. Duffy. تمام.
هيو شايفينه هذا proper noun. واحنا شو شرحنا عن ال proper noun؟ حكينا انه ال proper noun دايما بيجي capitalization سواء اجى at the beginning at the end الى اخره. طيب خلينا نشوف كمان شو مطلوب منا. proper noun و noun، حكينا pronoun و preposition. خلينا نشوف ال pronouns الموجودة. let's change the color. مثلا عندنا هون ال pronouns أو ال pronoun بدنا نختاره. عندنا مثلا him، أوكي، عندنا مثلا him. عندنا مثلا نيجي هون نطلع مثلا شو في عندنا along، عندنا he، عندنا مثلا هون he كمان، تمام، over the surface، وعندنا he was frowning. طبعا هون عندنا he، عندنا هون طبعا him، اوكي. هاي كلها شو بنسميها؟ بنسميها اللي هو طبعا اللي هي ال pronouns. طب لما اجي اطلب منك prepositions، شو هي ال prepositions؟ ال prepositions اللي هي حروف الجر مثل on، تمام. مثلا نيجي هون نطلع عنا عنا مثلا لما نيجي نحكي with، مثلا عنا up، عنا كتير طبعا موجود عنا هون، عنا over، تمام. إذن هاي كلياتها شو بحكيها؟ أنا بحكي عنها preposition. إذن إحنا هون استخرجنا nouns، استخرجنا proper noun، استخرجنا adjectives. أنا بطلب منك بالامتحان one adjective، one noun، one proper noun إلى آخره. طيب نيجي الآن للgrammar section. مطلوب منا إنه هون change the following sentences from direct into reported speech، أو ممكن يجي indirect speech. نطلع هون على sentence 1. Jack was absent yesterday, but I don't know where he was. He may decide to go to the zoo. أحمد informed us. بنكمل that، طبعا الفراغ بيكون عندك موجود تحت that، أوكي. أحمد informed us that. طيب أنا عندي هون جاك، إذا هون اللي أحمد عم يحكي لي عنه اللي هو جاك، فبنزل مثل ما هو. أحمد informed us that Jack. عنا هون past was، والwas إجا هون as a main verb، فأنا شو بدها تصير عندي؟ بدي أستخدم ال past perfect simple لأنه أنا بدي أعمل back shift في الزمن، فبتصير أحمد informed us that Jack had. التصريف الثالث من was اللي هو been، had been absent يعني كان غائب. yesterday هي time expression أو ال adverb of time اللي أنا بدي أغيره، بتصير عندي the day before. but الآي عمين بتعود؟ بتعود على مين؟ على أحمد ولا على جاك؟ طبعا على أحمد. but I didn't، طبعا لأنه عندي don't نفي بال present simple، فبتصير didn't know، تمام، where he. وعندي هون برضو was بدي استخدم ال past perfect where he had been، تمام. he may decide to go to the zoo. إذا هون بدي أكمل، طبعا اللي هي على مين بتعود؟ بتطلع بتعود على جاك، إذا بكمل ما بحط جاك، بحط he. وعندنا may، طبعا إحنا قلنا إنه الموديل شو بتحولوا الماي might والكان could والشل should وإلى آخره، فبتصير he might، تمام، go to، he might decide، وبكمل to go to the zoo، تمام. إذا هاي بتكون الإجابة. خلينا نشوفها بخط أوضح. شايفين؟ إذا أحمد informed us that Jack had been absent the previous day. شفتوا هون حطينا جاك، حطينا هون ال past perfect. ليش؟ لأنه عندي هون was، حولته لل past perfect. yesterday اتحولت عندي the previous day، تمام. but I don't know بتصير didn't know where he had been. where he was بتصير where he had been. he might decide to go to the zoo. إذا بتصير هون he might، المay بتصير إيش عندي؟ might decide to go to the zoo. طيب
ننتقل الآن لسنتنس نمبر 2. ب2 بحكي لي Sue will graduate in June. After that she's going to begin work at an electronic firm. طيب Sue's mom said that ممكن أحط هون she وممكن أحط Sue. تمام، لأنه هون إمها لسو اللي حكت. هلأ الأصح أو الأفضل يعني الكلير أكتر إنك تحط سو. طبعا هذا إذا كنا beginners، ولكن اللي متمرسين باللغة رح يفهموا إنه شي بتعود على سو. فبتصير عندي that Sue or she. الويل شو حكينا بتصير would لأني بدي الماضي منها، فبتصير would graduate. أوكي، would graduate in June. تعاملوا انتوا حتى لما تكون compound sentence بنتعامل sentence لأنه عندي full stop، بحط full stop after ما بتتغير، فبنزل after that she وعنا ال is هون main verb ولا helping verb. طبعا هي هون helping verb، فشو بتتحول عندي was. وال going to تنزل she was going. تمام، where she was going to begin. okay، work at an electronic firm. وبنكمل. طيب خلينا نشوفها بشكل أوضح. okay، إذا Sue's mom said that she، شفنا هون حطينا بدل Sue she. عنا هون will graduate بتصير would graduate in June. after that بتصير عندي هون ال is going to begin she was going to begin work. وبكمل السنتنس. طبعا أنا ما كان عندي فراغ أكمله، ولكن أنتوا بتكملوا. طيب نيجي هون لنمبر 3 بحكي لنا I have written them 3 times but I still haven't received a reply. Sally told me. بنزل طبعا Sally told me that، ما ننسى إنه that. هلا ال I شو بتصير she had written them. تمام، she had written. طبعا ال have written اللي هو ال present perfect بتحول لإيش؟ لل past perfect. alright، she had written them 3 times but she still عنا haven't received a reply. تمام، سوري هون خطأ مطبعي، المفروض تكون hadn't، فبنظبطها. فهون برضو بدها تتحول بما انه هي present perfect simple بتصير past perfect simple، فأنا هون بتصير but she still hadn't received a reply. طيب number 4 let's change the color. number 2 بحكي لنا the telephone has been ringing for almost a minute. Sally told her mom. طبعا عندنا هون القاعدة has been ringing اللي هي present perfect continuous، وإحنا حكينا إنه ال past perfect simple ال present perfect simple بتاخد بتتحول لل past perfect simple. ال present perfect continuous بتتحول لل past perfect continuous. so the telephone has been ringing بتصير Sally told mom that، هي خبرت mom that the telephone. ال has been ringing بتتحول لل past perfect continuous اللي هو had been verb ing for almost a minute. نيجي هون لنمبر 5 بحكي لنا some of the students were late to class because they were playing soccer at the park. The teacher informed them the principal. يعني التيتشر خبرت ال principal. Let's see what did she inform the principal. The teacher informed the principal that. تمام، some students بنزل السبجكت. عندي هون were past simple، فالpast simple شو بتصير past perfect simple had been. وعندنا هون late طبعا هي مش فعل، مش تفكروها فعل، فبتصير had والتصريف الثالث من were been. إذا الوير بتصير had been late to class because they عندنا were playing past continuous. ال past continuous لإيش بحوله؟ لل past perfect continuous. إذا بدنا ننتبه لشغلة هون إنه ال past continuous وال present perfect continuous بتحولوا دايما. الزمن اللي بحولهم لإله هو ال past perfect continuous had been verb ing. فبتصير عندي because they had been playing soccer at the park. فبتصير هون were playing شو بتصير عندي؟ had been playing.
طيب إذا هيك بنكون إحنا تقريبا أعطينا مراجعة بسيطة وخفيفة، وإحنا سبق وحلينا تمارين كتيرة وشرحنا كتير عن القاعدة وشرحنا كتير عن القطعة. ندرس الامتحان منيح، أكيد درستوا خميس جمعة والسبت رح تراجعوا، هذا بفيدك شوي بالمراجعة. ومثل ما حكينا الأشياء اللي بدها حفظ بنحفظها، الأشياء اللي بدها فهم المفروض إنه إحنا فاهمينها من زمان بنسمي بسم الله، بنقدم الامتحان على رواق. الامتحان سهل للي دارس وصعب على اللي مو دارس، وإن شاء الله كل التوفيق لإلكم جميعا. Thank you so much for being good listeners. Goodbye and good luck in your exam. Bye bye.